Quand arrivaient les vacances d'été, ma mère me déposait tous les après-midi chez mon grand-père. Lorsqu'il me voyait arriver depuis son balcon, il sifflait pour me dire bonjour. Il vivait au numéro 28 de la rue des Vieux, sur la promenade qui donne sur la place Sainte-Catherine. Il passait des heures à dessiner dans un vieux cahier pendant qu'il me racontait les histoires du quartier. Il avait l'habitude de dire que la vie est faite de petits détails et que tout est question de savoir observer et regarder avec attention tout ce qui nous entoure. C'est ainsi que je compris pourquoi les chats attendaient impatiemment que Paul décharge le poisson pour l'étal espagnol et que Paul soupirait d'amour pour Michel, la jeune serveuse dont tout le quartier était amoureux. Michel avait une fille de mon âge, Julia, qui tous les après-midi finissait par pleurer sur la place parce que chaque jour, le même corbeau croissant la poursuivait pour lui voler son goûter. Quand je rentrais chez moi avec ma mère, je rêvais d'offrir à Julia une grande gaufre au chocolat qui la ferait sourire. Pendant ce temps, les jours passaient et peu à peu, j'apprenais à connaître les gens du quartier. Claudio, l'accordéoniste, éperdument amoureux, avait l'habitude de s'approcher de la Villette pour voir la belle Michel dîner avec son amoureux, Louis, qui régnait sur un vieux bureau de tabac. Il y passait ses après-midi en écoutant la radio, plongé dans un nuage de fumée. Et juste en dessous de nous, il y avait l'hôtel Joyce, d'où je pouvais voir d'étranges hôtes entrer et sortir, toujours pressés et chargés de valises. J'ai souvent eu quelques surprises, comme quand j'ai vu M. Stevenson tourner le coin de la rue avec Pépé, son teckel, ou la fois où j'ai découvert que M. Johnson n'était pas M. Johnson. Et lorsque nous entendions aboyer, nous savions que le pauvre Antoine n'était pas loin. Il surgissait alors subitement, poursuivi par une indomptable meute de chiens, et mon grand-père ne pouvait éviter d'esquisser un sourire. C'étaient les chiens de Madame Glorious, des bêtes sauvages pour lesquelles chaque jour il s'infligeait cette punition en échange de quelques pièces. D'autres fois, cependant, mon grand-père devenait sérieux et me parlait en murmurant, avec en fond le bruit de ses vieux crayons. Tu vois ces deux hommes? Ce ne sont pas n'importe quels clochards. Il y a très longtemps, ils étaient les capitaines d'un bateau pirate. Ne te fie jamais aux apparences, mon garçon. Fais attention à tout. Tu ne crois tout de même pas que le fleuriste offre chaque jour une rose à Michel parce qu'il en a de trop dans son étal. Mais un jour, ma mère ne m'a pas emmené chez lui. Et j'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave. Nous avons déménagé dans une autre ville, la vie a suivi son cours, et n'y sommes retournés qu'après de très nombreuses années. J'ai laissé mes billes et mon ballon de côté, et j'ai enfin réussi à offrir une gaufre à Julia, la fille de Madame Michel, qui est aujourd'hui ma femme. Parfois, aujourd'hui encore, de temps en temps, je me penche au balcon de mon grand-père avec ses fragiles cahiers entre les mains pour regarder les gens passer et essayer de retrouver d'une certaine manière ces après-midi d'été.
And also, this was a short story, ladies and gentlemen, a graphic short story, as you could see, by the Spanish brothers Antonio y Carlos Segura Donat, made for Brussels Shorts. De broers Segura Donat maakten een grafische novelle in opdracht van Passa Porta met als locatie de oude graanmarkt. Donc, les frères Segura Donat font partie des 10 lauréats du concours international Brussels Shorts et proposent dans leur nouvelle graphique un regard très personnel sur la vie autour de la place du Vieux Marché aux Grains située près des bureaux de Passa Porta. Het boek Brus met de 10 grafische nieuwe verhalen dus over Brussel werd in het Nederlands gepubliceerd bij uitgeverij Oogachtend. En als u de Nederlandse vertaling van het verhaal wil lezen, dan kan u die dus vinden in dat boek. Et on continue en deuxième partie de cette soirée avec un écrivain belge francophone renommé jusque dans les couloirs du château de Laeken. Zelfs tot in het Koningshuis trilt hij na, op dit moment denk ik nog, met zijn boek Une paix royale uit 1995. Maar nu Paula helemaal in het wit de nieuwe paus is gaan groeten, zijn al hun zonden hen natuurlijk vergeven. Niets is zo handig als het katholieke geloof, dames en heren, en een rode lijn naar het Vaticaan, zo blijkt. Pour Pierre Mertens, vie privée, fiction et histoire sont indissociables. Le romancier trouve sa matière dans un passé personnel et historique, aussi dans cette nouvelle, au téléphone, tirée de recueil Paysage avec la chute d'Icare. The famous Belgian writer Pierre Mertens uses one of the most fascinating painters of Bruegel the Elder in his book Landscapes with the Fall of Icarus. And in the story, au téléphone, on the telephone, we meet Isabeau et Isabelle, fille et mère dans un environnement de guerre. Ou est-ce qu'elles sont des miroirs? We zullen zien. And next tonight is Jared Donovan. It's the second Irish writer who attends the Passa Porta Festival. Before the publication of his very well-known novel, Schopenhauer's Telescope, which was rewarded Irish Novel of the Year, he wrote short stories and he kept writing them, as in the brilliant collection Country of the Ground, set in present-day Ireland. We zullen vanavond luisteren naar zijn verhaal Het Bezoek, The Visit, La Visite, waarin een man zijn zieke moeder opzoekt en een wandeling met haar maakt in de rolstoel doorheen Irish suburbia. Nous écouterons son récit d'un homme en visite chez sa mère malade, La Visite, tirée de son dernier recueil, Country of the Ground. But first, ladies and gentlemen, dames en heren, mesdames et messieurs, een warm applaus alsjeblieft voor Pierre Mertens. Au téléphone. Isabeau, seul à la maison, la chose peut paraître suffisamment rare pour que nous la soulignions. Isabeau, devant la grande baie vitrée, regarde fumer les cheminées de la brasserie d'en face et déchiffre sans surprise de vieux placards publicitaires dans l'attitude de quelqu'un qui assisterait à une entrée en rade. La matinée s'avance. Au départ de sa mère, elle s'est enfermée à double tour dans le salon et s'est assise un instant sous la table, hors d'atteinte. Bientôt, elle s'est lassée de sa sécurité même. Elle est allée rouvrir la porte du salon, elle est sortie de l'appartement, s'est penchée par-dessus la rampe de l'escalier avec une conscience et des allures criminelles. Puis elle est rentrée. Elle a écouté au parlophone le bruit des pas sur le trottoir, le chant des merles dans les arbres de l'avenue. Plus tard, on a sonné, en voyageur de commerce dont elle a repoussé les offres sur un ton catégorique. À présent, elle rabat la croisée comme la couverture d'un grand livre, se retourne vers l'armoire à glace, déploie les portières et les fait tourner sur leur gond, sans se quitter des yeux, jusqu'à en avoir la nausée, croit entendre sonner le téléphone.
mais décroche trop tard le récepteur et le dépose muet sur le bras d'un fauteuil club. Puis elle gagne le balcon avec une démarche de maestro. Une ambulance passe sur le boulevard. On sonne encore une fois. L'enfant introduit dans les lieux un accordeur de piano. Celui-ci se met au clavier aussitôt, joue et couvre la sourde rumeur d'une sortie d'usine qui s'enfle, roule au-dessous d'eux dans la rue. Par-delà les palissades, le fleuve emporte et charrie voix et musique vers la mer. Il y a 2 ou 3 minutes que les sirènes de l'alerte ont retenti pour la première fois. Sous peu, le chant d'orgue des bombardiers montera haut dans le ciel, derrière les nuages. La maison tout entière va se mettre à trembler, attendre alors que cela finisse, continuer à exister durant ce temps-là. L'avenir s'annonce pareil à un abîme qu'il va falloir trouver à remplir le plus vite possible avec n'importe quoi, avec tout ce qui ne sera pas voir et entendre le bombardement. Sinon, l'on risque de disparaître. Mais prendre un yaourt dans le frigidaire, coller dans l'album un timbre de l'île Maurice, aider l'accordeur à trouver le la. La guerre est venue, elle a crevé la guitare contre le mur, dépecer le clavecin du boudoir, s'en est fait des récitals privés, le mercredi soir en public restreint et sur invitation rose, émonder les lustres au plafond. Sur les rayons, bibles et dictionnaires sont déchiquetés, comme si on avait passé à la mitraille et éboulé des bouteilles au fond du bar et emporté la joue d'un masque nègre. Une armoire s'agenouille ainsi qu'un éléphant de cirque. Seul a échappé un téléphone blanc sur une console de l'autre côté du salon investi qu'Isabeau traverse sur la pointe des pieds. Une enfant marche entre les bombes dans un salon empire. Téléphoner, bien sûr, mais à qui? Franchir par un appel ce rideau de balles perdues. L'accordeur solfie, l'annuaire est lacéré. Isabeau, devant la grande baie vitrée, regarde la fumée se tordre dans le ciel limpide et déchiffre avec peine les textes des réclames sur les affiches, marques de fabrique, mode d'emploi, numéro d'appel. Elle téléphone à un marchand de jouets en bois. Elle l'appelle maman. Elle dit « Si les ennemis nous connaissaient, ils ne nous feraient pas de mal. Il faut penser aux morts de tous les pays pour qu'ils ne meurent pas plus. » Ineffable en face d'enfants uniques, d'enfants de guerre, elle pense, à dater d'aujourd'hui, ma vie va changer. En somme, l'enfant la plus émouvante qui soit au monde. Quand elle ne trouve plus rien à dire, Isabeau a honte et pique un phare. Elle tousse ou elle rit pour meubler le silence, de peur qu'on ne la croie plus à l'écoute et qu'on ne coupe la communication. Elle regrette de n'avoir pas écrit au préalable ce qu'elle voulait exprimer et craint d'oublier l'essentiel. Elle se dit aussi qu'elle raccrochera dès qu'elle aura énoncé la plus belle de ses phrases. Elle entend la mer dans l'écouteur comme au fond d'une conque noire. Elle connaît encore de grands moments d'allégresse. Elle danserait à la corde avec le fil ou se le nouerait autour du cou. Parfois elle est distraite et laisse pendre le cornet le long de sa jambe, comme un revolver d'ordonnance. Peut-être le fil est-il depuis longtemps rompu. Des chants de merle s'élevaient à nouveau dans l'air tiède, la tiraient par les cheveux vers la fenêtre, rendaient toute conversation impossible. Isabeau prend congé. « Voilà, maman, j'entends maman qui rentre. Je n'ai plus rien à dire aujourd'hui. On me mettra à dormir plus tôt que d'habitude. Peut-être que demain, je retéléphonerai. » De son lit, elle écouterait l'accordeur jouer du scarlatti, nouveau marchand de sable. Cela risquerait d'être triste et il ferait encore clair dans la chambre. Le lendemain, elle verrait du balcon les ennemis défiler sur le boulevard, partir pour l'exercice. Elle irait, après eux, au champ de manœuvre, se promener avec sa mère. La semelle de leurs bottes et le sabot de leurs chevaux seraient encore gravés dans la poussière des allées. Il se trouverait bien l'un ou l'autre soldat pour l'embrasser sur le chemin du retour, lui poser des questions ou lui donner une orange. Si jeune qu'il aurait l'air d'avoir son âge.
On tournerait le coin des rues, on ouvrirait des grilles. Elle avait toujours aimé tourner le coin des rues, au soleil. Les rues qui montent la faisaient toujours sourire. Elle avait toujours aimé ouvrir les portes. Avec sa mère, qui allait d'un instant à l'autre réapparaître, avec son visage d'avant la guerre. Isabelle emménage cet après-midi rue Blaise Pascal. Quand elle a su où se situait l'Institut, elle l'a repéré sur une carte de la cité et l'a circonscrit dans un rayon de 2 kilomètres, soit de l'avenue Beaumarchais à la place du Jeu de Paume, et à l'intérieur de cette circonférence, elle s'est trouvée un 2 pièces avec balcon. Vague à l'âme d'un déménagement qui prend avec les heures une tournure d'exil. Mon cœur se pince, la tête me tourne, comme je suis idiote. Exhumée du contexte familial où ils se sont si longtemps inscrits, transplantés dans le cadre de cet appartement moderne, mes meubles ne veulent plus rien dire. Dans ce décor qui ne me rappelle rien, car ils ne se ressemblent pas. Meubles désormais sans défense. J'ai l'impression de les voir passer sur la mer après un naufrage. Et c'est à peine si je veux les reconnaître. Ils font si pauvres ici. Comme on confie son enfant malingre à un directeur d'école, je les livre aux déménageurs. Et cependant, qui le croirait? Devant ceux-ci, je suis presque gêné de ma richesse, la dérisoire richesse de ce mobilier dépareillé, comme si mon lit à baldaquin, mon fauteuil crapaud, ma table gigogne et mon scriban faisaient absurdement insulte aux déménageurs, tout cela pour une femme seule. Encore un peu, je me chercherais des excuses. Les déménageurs m'ont toujours ému, peut-être parce qu'ils me semblent servir une cause perdue d'avance. Enfant, je ne les ai jamais vus sans larmes remplir leur poignante mission. Cette fois, ils sont 3, 2 coqs de village à moustache, un autre plus âgé déjà, plus épais et un peu voûté. C'est pourtant sur lui que repose tout le poids du déménagement. Il fait merveille, ses compagnons paraissent même rallier un excès de zèle qu'ils n'ont garde d'imiter. Ils font souvent halte entre 2 meubles pour griller une cigarette ou parler du sexe. Vieux déménageur, je n'ai pas souvenance d'un de nos déménagements dont tu n'aies assuré l'entreprise. Ton front s'est dégarni, tes tempes grisonnent. Tu m'as vu grandir et je t'ai regardé, je t'ai laissé vieillir. Dans ta salopette bleue avec le large baudrier de protection qui te ceint les reins, si fruste, si tendre au fond. Et ce qui soulève l'admiration, ce n'est pas tant cette force que cette faiblesse. Elle ose à peine le regarder en face. Parfois, elle lui sourit de 3/4, lorsqu'elle le croise sur un palier ou quand il monte avec une armoire sur la tête et qu'elle vient à sa rencontre les mains vides. Lui parler, elle n'en a pas encore trouvé l'occasion, ni l'audace. Elle ne sait comment amorcer le dialogue. Elle est un peu intimidée aussi par cette chemise ouverte sur un poitrail en sueur. Rien moins que toute ma vie privée qu'il coltine ainsi sur ses épaules, sans effort apparent. Cela ne pèse pour rien entre ses bras. Il a déjà percé tous les secrets de mon intimité, les moindres poteaux roses d'une destinée sans histoire, le carnet de poésie, la collection de timbres, les coquillages et les fossiles, en vitrine, l'album de photos et l'herbier, le piano de voyage à clavier muet, l'ours en peluche grandeur d'enfant, dernier vestige de la chambre de jeu à Lyon. Grande confession qu'il aurait plu à Isabelle de faire à son déménageur cet après-midi, après l'avoir invité tout exprès. Il y a là des choses qu'elle n'eût sans doute révélées à personne d'autre, qu'il n'ignore plus rien d'elle. À présent, ne la trouble guère, de cela, elle n'a point honte. Ce que j'aimerais t'aider, lancinant mais amer besoin d'intervenir, par ailleurs sans espoir. À plus d'une reprise, elle a fait mine de porter un tabouret, un lampadaire, de menus objets. Mais il n'a fait aucun cas de ses timides avances. Cet homme-là est pris de la folie des grandeurs. Il s'est juré de n'accepter l'aide de qui que ce soit. Peut-être l'ai-je vexé. Peut-être s'imagine-t-il que je tiens son travail en peu d'estime et que je veux porter moi-même les objets les plus fragiles. Ou bien encore, il brigue un pourboire royal. Mais voilà une pensée bien mesquine. Tant pis, je t'aide, mon grand.
Ne me dis pas que je viens trop tard. Laissez peser sur moi, mademoiselle, doucement, doucement. Que transportez-vous là? Vous ferez bien toute seule. Non, ce n'est pas raisonnable. À un moment donné, il fait un faux mouvement et heurte une branche du lustre qui pend dans le hall d'entrée. Le cristal teinte. Tu prends peur, Isabelle? Tu crains pour lui, n'est-ce pas? Oui, j'ai peur, il était si fort et si adroit. Personne n'en saura jamais rien. On va le juger là-dessus et on le condamnera sans l'entendre. Rien n'est plus sûr. Mais alors moi, oui, moi, je leur cracherai mon mépris au visage. Oh, que je suis en colère, et comme je vais crier. Je ne prétendrai pas rester ici plus longtemps, et je partirai une fois encore. Mais personne ne survient pour s'enquérir des dégâts. Personne n'a rien entendu. Des enfants, peut-être ceux du concierge, chantent dans un arrière-jardin. C'est haut, n'est-ce pas, monsieur, un 3e sans ascenseur? À Lyon aussi, rappelez-vous, nous habitions au dernier étage. Vous n'avez pas votre chance avec moi, décidément. Vous allez vous marier, sans doute, lui demande-t-il brusquement, comme s'il y avait un petit temps déjà qu'il se faisait la réflexion. Mais non, quelle idée! Et elle parle d'autre chose. La question l'a prise de court, au point de la froisser. Mais l'autre, qui n'a pas entendu la réponse, répète pour soi-même ou pour lui faire plaisir, « Oui, vous allez vous marier. » Car cela va de soi, naturellement. Alors qu'elle se préparait à descendre de nouveau dans la rue, la sonnerie d'un téléphone a retenti quelque part. 1 fois, 2 fois, 5 fois. Dans l'appartement d'à côté, 10, 15 fois. Elle réfléchit trop. Elle ne peut plus suivre. Voyons, si mon voisin est chez lui, il ne faut guère plus de quelques secondes pour traverser l'appartement dans toute sa longueur, à compter même qu'il se tienne dans la pièce la plus éloignée de l'appartement. La main sur la rampe de l'escalier, elle s'est sentie devenir de glace. Brusquement, j'ai perdu la tête. Pourquoi restais-je ainsi à écouter cette sonnerie sans réagir? Je ne sus plus de quel côté du fil je me trouvais, si ce n'était pas à moi que l'appel s'adressait, si ce n'était pas moi qui le lançais à l'instant même, si ce n'était pas moi, pas à moi que, le temps d'y réfléchir, l'appel retentit toujours dans le vide, et personne ne décroche le combiné, et personne ne le décrochera. Mais a-t-on seulement le droit de s'en convaincre avant que tout soit retombé dans le silence? Et tandis que dans le théâtral jour d'automne, l'on hisse au bout d'une corde son clavecin de concert et qu'il entre par la fenêtre ouverte, elle ressent, jetant un regard sur les marronniers mauves de l'avenue, une grande et confuse pitié pour son voisin de palier, le téléphone, pour la rue même, la rue qu'habite son voisin de palier, comme si ce n'était pas aussi la sienne désormais, et que celle-ci menaçait de se fendre d'un instant à l'autre sur toute sa longueur et de se refermer tel un piège, en écrasant arbres, tramways, immeubles, locataires et pianos. Déjà, elle plaignait la rue pour le malheur de tous ceux qui l'habitaient. Mais de cette pitié qu'elle éprouvait à l'égard de toute chose, elle ne s'accordait à elle-même aucune part. Ne plus jamais émouvoir, songea-t-elle, toujours émue et jamais émouvante. Elle eut un moment l'intention de se précipiter dehors pour avertir du danger, appeler à l'aide. D'ores et déjà, elle s'apprêtait à retrouver la trace de ce locataire disparu, dont elle ne savait rien encore, sinon l'essentiel, que ce jour-là, vers les 6 heures du soir, entre chien et loup, on lui avait téléphoné. Avoir téléphoné, être téléphoné, à coups de téléphone. Et, pour la dernière fois peut-être, il monte vers moi, en cortège, plus grand à chaque marche, portant candélabres, métronomes et lutrins. Je ne sais ce qu'ils doivent penser de moi. Je me sens comme un cheval dompté, de l'écume plein la bouche, les jarrets tremblants, rendus. Je glisse à genoux dans une tache de soleil, j'embrasse le parquet, la poussière, les bottines des ouvriers, tout ce qui passe à ma portée. Je n'ai pas peur, je comprends l'amour sous toutes ses formes. Puis-je donner au galop le mort aux dents, les fers enflammés, mon dernier récital. Isabelle referme doucement la porte derrière eux
et les écoute descendre les premières marches de l'escalier. Lorsqu'elle fut sûre qu'ils étaient bien partis, qu'ils n'avaient rien oublié, qu'ils ne reviendraient pas, jamais plus, sans bruit, elle poussa le verrou. Elle referma derrière elle ensuite la porte de la chambre à coucher. Elle pensa qu'elle irait plus tard se faire couler un bain chaud, où elle goûterait quelques moments d'une détente presque morbide. Elle s'y sentirait en sécurité autant qu'au cœur d'une forêt de pins. Là, personne ne viendrait plus la surprendre ou la blesser. Un jour, songea-t-elle, sur une plage de Normandie, j'ai trouvé maman si belle qu'à son corps défendant, je l'ai entraînée dans la mer. Nous avons nagé longtemps, à bonne distance de la côte. Lorsque nous avons repris pied sur le rivage, la pauvre femme m'est apparue vieillie de 10 ans. Elle alla tirer les tentures. Alors, dans une pénombre pourpre, elle commença de se déshabiller sans prêter un regard au miroir, bien qu'elle lui fît face de pied, avec les gestes étudiés et lents d'une effeuilleuse. Ses vêtements se détachaient de son corps comme des ailes et jonchaient le tapis de prière. L'espace d'un éclair, elle crut s'entrevoir dans la glace et faillit crier de saisissement. Mais elle ne poussa qu'un gémissement rauque et s'étendit sur le dos. Lorsque ses yeux se furent peu à peu accoutumés à l'obscurité, son regard monta vers le lustre suspendu au-dessus de son ventre et s'y riva. Pieuvre dont les tentacules innombrables lui parurent prêts à la gripper, à se refermer sur elle et à l'étreindre toute. Elle détourna la tête et ferma les yeux pour se délivrer encore un instant de tout ce qui, dans ces lieux, la rendait à jamais enceinte.
The first weekend in April began cloudy, but broke into splinters of sunlight and gusts by afternoon on the Friday. I had driven the 100 or so miles from Galway to the nursing home that housed almost 30 residents, a recently built long T-shaped bungalow on the outskirts of Mullingar, and walked the long hall and read the book of familiar pages through open doors, the eyes that looked for someone familiar, and failing that, for a conversation. Those eyes held voices and followed you until you passed, and sometimes called after you. I could not breathe my way along that hall. When I came to her door, it was open as always, but slightly, and her face filled the narrow space. She was asleep, but lightly. And when I opened it wider, an expression I knew filled in the dormant spaces of that face with the person I knew. Left to their own devices, a few months alone can drain people of themselves, but here she was, and still herself. I bent to kiss her forehead. A nurse looked into the room, smiled at me, and closed the door. My mother turned her head on the pillow to the box of Cadbury's chocolates by the television. "Take one, Luke. There's plenty of them." I adjusted the pillow at her neck. She lived in the armchair now because she was afraid of lying on her back. What would happen? How she might suffocate, never rise again. At a certain stage, illness must take a shape and a name and move into the room with the sick, preferring a particular corner, and utterly silent, wait with an equal malaise. So she watched too, and slept in the armchair, ate in it, and the pillow gave her little comfort, but she was lost without something to put behind her. At night, the nurses piled a couple more on a footstool to elevate her legs. That was the routine. I wondered what thoughts occupy a body for months in an armchair when there's nothing to fan them away, no distraction, no business elsewhere. They must crowd close. She asked me to open a window, and we watched a show on the television before both falling asleep in the sharp light. I still hadn't recovered from the jet lag and woke after her. An hour or so later, she saw me move and laughed. "Looks like we were both out for the count." I was out all right. I noticed that the sun had crept to the top corner of the window. She turned. "It's a lovely day." A little over a long time had quickened to a lot over a short time. A few of our neighbours, the ones who made the trip from Galway to visit her, sometimes met in the hall, and I once heard them whisper how she looked so different recently. I wondered why people whispered when they wanted to keep things secret, since whispers draw far more attention than ordinary speech. Who wants to listen to people to talk, but whispers? Now that must be important. I played my own part in the passage. I checked on her health with the nurses on the way out each time, and they answered, sometimes without looking up, "She's fine and comfortable," which is what they said about every resident in the home. These are the best answers to the questions people ask to make themselves feel comfortable before they open the doors back to the sunlight and the fresh air of their own lives. The town they live in that is far away from there. A nursing home is, after all, a business. If you run one, you want people sending their own parents there in time. You want people to leave feeling that they have done all they can, because it is all a question of time. I said to her, "Do you want to go out?" She laughed. "I haven't been out in ages, months." I opened the window and checked for clouds. "Well, it's fine," I said. "Okay then," she said. I went down the hall and told the nurse on duty that I wanted to take my mother for a walk. I could see the nurse taking it in. She asked questions and answered them herself.
A walk? You mean outside to the lawn, under the tree? Yes. We'll be right there. Escape is also a matter of time. At a certain age, and when the cities of the body no longer accept emissaries and require advance notice for anything, movement becomes a ritual, like a king's procession. It builds into ceremonies of delay, whether to the bathroom or to the window, both of which are thousands of miles away. I waited in the lounge in front of the loud television while two nurses removed her from the armchair, dressed her, placed her in a wheelchair, and handed her the small plastic purse without which she would not leave. 20 minutes later, they brought her in a cardigan to the door of the waiting room. A blanket covered her legs. The smile had always been there. "Now there, she's ready," one of them said. "Enjoy your walk, Mary." I stood behind and wheeled her outside the building as we moved from shade to the bright, late afternoon. "Where do you want to go?" I said. "Over there by the tree." "Let's go out the gate," she said. "Out the gate? You mean out onto the road?" I said. "Why not?" A car tore by. It was the busy route from the west into Mullingar. "Right or left?" "Right, towards town." The town centre was a mile along the freshly tarred road, and there was no pavement to it yet, but flattened piles of stones from the construction, probably because no one was expecting to be walking along it. I wheeled her beyond the white wall, and immediately the wheelchair sank an inch into gravel that lined the edge for about 100 yards. Up ahead, a hard shoulder waited, but not here, and to the side of the gravel, the high, untended grass pocked the dirt mounds. Back in the fields lay the undiscovered foundations of many houses to come, the rough magic of building sites, the cold cauldron of pools and cement. "I think the tires are a bit light on air," I said, and dug my legs in for purchase and a sustained push to get the wheelchair moving. By coming at it from either side and shoving hard into the handles or lifting them, I was able to shift it onto the harder mix of dry clay and stones. I felt the sun and sweat on my neck, remembered when I worked in gardens and wondered why I hadn't done that in so long. The smell of a lifted shovel and clay, the promise of flowers, what you bury that soon waves effortlessly in the wind. We were moving now. 3 cars sped by us in a group, and the breeze lifted the blanket off her legs. I saw her nightdress under the cardigan. "Are you cold?" "Not at all, I'm fine. Let's keep going." I leaned down and pushed in the right place. A little rocking along the uneven surface and jammed rocks held us back. But after 5 minutes, about 100 yards, we reached the hard shoulder section and moved easier until we passed where the river came close to the road. The water creased into a fan, and we watched the white of a swan filter through the weeds. It did not weigh anything. A red wildflower leaned out of the grass on a stem that held it above the weeds. A bird sang from nearby, close enough to be invisible, and I didn't recognize the type of song. Perhaps for once the flower was singing and the bird was a blade of grass. "So keep going," I said. "Yes." Another few hundred yards and the traffic thickened, people glancing out of their cars at this man pushing a woman along a road in a wheelchair, nothing but blank faces and glass, fleeting by with glances that could be read in that instant. What this must be, what is happening, why is that woman on the road, and who is that man, and where could they be going? But they drove steadily on under the shifting cloud of the late afternoon sky, probably because others were following right behind, rolling easily on the smooth surface and picking up to walking speed. I felt her weight in my hands, yet my hands held no weight. We were 2 parts of an enterprise, only a half mile from town, and the going was good from here.
until we reached the first path, and soon after that came to a petrol station. The briquettes stacked, the gas canisters chained, the sign for prices, the first locals buying milk and bread. I slowed. I'm going to put some air in the tires. Is that okay? That's fine. I wheeled her into the station, past the petrol pumps, past the shop, and across to the machine off at the side where you put in your coin. A car stopped to let us past. I waved thanks and lined the wheelchair up and waited as my mother found a coin in her purse, then fitting the hose to the valve of the right wheel, ratcheting until I heard the air sizzle like a morning fry. A man filling his tank gave us a second, a third turn of the head. Another car slowed as it pulled out, two faces stuck like old questions to the right rear window. When the first wheel felt firm, I filled the other. She looked ahead. That's better, I said. Meanwhile, the entire station became one face that watched a woman in a wheelchair getting some air. It was possible that they did not see me as I was bent down to the wheel. Yes, a lady of some years had apparently stopped for air. As we rolled out of the station, wheels hard and ready for town, the attendant signaled out at us from the line of customers, his face connecting a laugh and a question in the recognition or hope that shows itself whenever something different comes your way and releases the handle of the ordinary. It was the closest anyone came to a word. I was glad to be moving again. Even April can be chilly. I said, "Are we still going into town?" "I think so. Feels much better," she said. We made a left and reached a row of houses, and half an hour after we left the gate of the nursing home, we passed a sweet shop on the other side of the main street in Mullingar. I pulled a wheelchair to the side to give my arms a rest. We were in the countryside of the town now, and people walked with shopping bags, stood aside and said, "Good day." I said, "Would you like something?" She pulled a purse from under her blanket again. "Not really, but you get something for yourself." "No, I've got enough." She held out a wad of notes. "Here, Luke, and get me some jelly babies." She said she would be okay, and the chair was parallel to the road and not on any kind of slope. I folded the money and locked the wheels, crossed the road and walked into the dark aisles of a small shop, looking for jelly babies, stepping carefully and palming the packets for detail in the dark like a cinema. The bags and wrappers rustled under my fingers, the same food that had passed 100 playtimes and to which 100 times we bent in rows of desks at school, slipping in a sweet under the teacher's gaze with the flick of the finger, then back up with the head to myths or triangles, whatever it was. The dim containers woke as my eyes got used to the light and recited their names: wine gums, jelly babies, fruit pastilles. I held a bag up to smell it. "Is that everything?" I looked behind me to the boy with the question who lingered at the cash register looking down the aisle at me. He had asked well, the right mix of suspicion and help. I waited at the counter as he rang me up and slid the coins out, placing them before me in a small stack. Outside, I saw her sitting in the wheelchair, hands folded on her lap, and I knew I was living that moment that says nothing, that will allow nothing said of consequence. I walked out of the shop and to the edge of the road, waited for the traffic to pass, holding the change she would insist I keep. The cars kept coming. It was getting on in the day and after work. Dinners were ready, lights flooding rooms. The afternoon dramas like Emmerdale Farm were at an end, and soon it would be time for the news. I looked again and put a foot out to cross, but stepped back as more cars, like black and red drops, rose out of nowhere at one end of the street and slid to the nowhere at the other end, each hiding her for a second, so that she disappeared and appeared like a film, unreal.
Then the string of traffic passed, and the way was clear. And though it was time, I held the sweets and the change, and still waited to cross. My mother faced west, where the sky breached the uneven rooftops, and the early evening light pressed the orange doors of the houses. She was smiling. Her eyes were closed, and her face was calm, turned to the sun. Dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Selam olsun, selam olsun, eşe dosta selam olsun. Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi. Hastayken halimizi soranlara selam olsun. Selam olsun, selam olsun, eşe dosta selam olsun. Derviş Yunus söyler sözü, yaş doludur iki gözü. Bilmeyen ne bilsin, bizi bilenlere selam olsun. Selam olsun, selam olsun, eşe dosta selam olsun. Selam olsun, selam olsun, eşe dosta selam olsun. His name is Emre Goutegin. And it was beautiful. Trio Ozuma. Arnon Grunberg voorstellen in... Ik word er al emotioneel van, dames en heren. Wat ik wilde zeggen, Arnon Grunberg voorstellen in een halve minuut is een schier onmogelijke opdracht. Hij is de schrijver chameleon, de romancier, essayist, journalist, polemist. En als dat op een dag ook allemaal niet volstaat, dan neemt hij zelfs een andere identiteit aan. Of hij duikt alweer in een ander land op, al dan niet in camouflage-outfit.
Zijn jongste bijdrage aan de literatuur is de bundel Buster Keaton lacht nooit, waarin hij over film reflecteert en zijn liefde voor onder meer Al Pacino en Martin Scorsese bezingt. Ladies and gentlemen, Arnon Grunberg is one of the most outstanding and original writers of the Low Countries. He is so loaded with prizes, I'm even sure he can't remember all the names of the rewards he received. He likes to write at the kitchen table, but he spends a lot of time in hotel rooms, traveling and looking for stories, and a waitress now and then. Arnon Grunberg est entre autres l'auteur de l'exceptionnel Tirza, également disponible en français. Et ce soir, il va nous surprendre avec une toute petite histoire autour d'une femme, d'un homme et aussi un chien. Arnon Grunberg sera suivi ce soir d'une très grande dame à l'œuvre éminemment subtiele. Soms heeft ze aan twee zinnen genoeg om een wereld op te roepen en je daarbij ook nog eens op het verkeerde been te zetten. Bart Moyaert, die haar morgen interviewt in Beaux-Arts, is een van haar bewonderaars. Elle est aussi traductrice, entre autres de Proust et de Flaubert, maar in een leven lang Proust vertalen had ze helemaal geen zin en van de wederomstuit ging ze kort verhalen schrijven, wellicht als een soort van antidotum. Lydia Davis, ladies and gentlemen, is maybe the queen of the short story genre, may I say so? Or should I say the shortest story genre? The Collected Stories of Lydia Davis is a book you should always keep in your bag, just in case you are in heavy need for prose that is always poetry. Maar eerst, dames en heren, uw applaus voor deze fijne man, Arnon Grunberg. Via Marktplaats vond Marina een Rhodesische pronkrug. Weliswaar had de man die de puppy te koop had aangeboden het over een Rhodesian Ridgeback, maar aan dat soort onzin deed ze niet mee. Ze had het opgezocht. Deze soort werd de Rhodesische pronkrug genoemd. Toen ze de puppy optilde, gaf hij haar kusjes. In elk geval dacht ze dat de likjes kusjes waren. En ze werd op slag verliefd. Ik neem hem, zei ze tegen de man die bezig was een langdurige verhandeling te houden over de Rhodesian Ridgeback, waarnaar ze niet meer goed kon luisteren, omdat ze verliefd was geworden en omdat ze hoe dan ook niet zo van lange verhandelingen hield. Marina werkte 4 dagen per week als doktersassistente. De huisarts had tegen haar gezegd: als patiënten bellen en te lang doorzeuren, moet je gewoon zeggen: neem een paracetamolletje en ga met een kruik in bed liggen. Om het zekere voor het onzekere te nemen, zei Marina dat al voordat de patiënten begonnen met zeuren. Als het allemaal niet zo ernstig klonk, adviseerde zij een kruik en een paracetamol. Ze vond dat ze de huisarts een beetje moest beschermen. Die man had het al druk genoeg. Marina had een vriend, Maarten. Een knappe, lange jongen met wie ze sinds een maand of 10 samenwoonde in een flatje in Amsterdam-Noord. Ze was gevallen op zijn uiterlijk en daar viel ze nog steeds op. Vermoedelijk kwam het ook door zijn uiterlijk dat ze er heel lang over had gedaan, een maand of 8, om te ontdekken dat ze een vriend had met een gebruiksaanwijzing. Zo had hij een hekel aan meubilair. Ze had verschillende pogingen gedaan een eettafel aan te schaffen, maar Maarten had steeds weer gezegd: als we nog meer meubilair in huis halen, wordt het hier bedompt. Dan krijg ik geen lucht meer. Dus aat ze staand in de keuken, waar haar vriend de voorkeur aan gaf. Soms op de bank, want een bank hadden ze wel, een grote witte leren bank, of in bed. Ze hadden ook een bed. Marina reed naar huis met haar hond,
die volgens de man Stuart heette, maar die ze Tommy zou gaan noemen, want Stuart was geen naam voor een hond. Dat was hooguit een naam voor een hagedis, of eventueel voor een wurgslang. Ze had voor Maarten een tijdje verkering met een man die een wurgslang in een gigantisch terrarium in de kelder had staan. Lang had die relatie niet geduurd, want die man had zijn terrarium interessanter gevonden dan Marina. En nu had ze dus Maarten. Haar ouders waren dol op hem, al had haar vader wel de gewoonte haar vriend de autist te noemen. Maar gelukkig niet waar Maarten bij was. Terwijl ze over de snelweg reed, zongen ze de hele tijd Tommy, 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 Tommy. En ze vroeg zich af hoe ze haar hond en haar vriend aan elkaar zouden laten wennen. Die avond kookt ze iets makkelijks. Kip met rijst en saus uit een potje waarop Chicken Tonight stond. Want daar was Maarten dol op. Je had die saus ook in andere smaken, maar die vond Maarten niet lekker. Toen Maarten thuis kwam, hij was schilder en timmerman en in de zomer ook tuinman, want hij kon veel met zijn handen, zette ze de maaltijd op het aanrecht. Nadat ze ook een glas cola voor hem had neergezet, hij dronk het liefst cola bij het eten, zei ze: "Kijk." "Wat is dat?" vroeg Maarten. "Tommy," zei ze. "Het beweegt." "Het is een Rhodesische pronkrug," zei ze. "Weet je hoe oud hij is?" "Wie laat hem uit?" vroeg Maarten. "Ik," zei ze. Maarten keek even naar de hond en zei toen niets meer. Hij had snel zijn rijst met kip, dronk de cola en daarna ging hij weg. Soms ging hij weg, zo was hij. Wandelen, vissen, naar de sportschool. Naar de kroeg ging hij niet. Daar hield hij niet van. Marina ging voor de tv zitten met Tommy op haar schoot. "Wat ben je mooi," zei ze. "Wat ben jij een mooie hond." Net toen het tot haar doordrong dat ze geen hondenvoer in huis had, belde haar vader. "Hoe is het met de autist?" vroeg hij. "Ik heb een nieuwe vriend," zei ze. "Hij komt uit Rhodesië en hij loopt op 4 poten." "Wanneer komt de autist mijn schuurmachine terugbrengen?" vroeg haar vader. "Papa," zei ze, "ik heb een nieuwe Rhodesische vriend." "Rhodesië bestaat niet meer. Ik wil dat de autist eindelijk mijn schuurmachine terugbrengt." Om 11:30 was Maarten nog niet thuis. Marina poetste haar tanden en ging met haar nieuwe vriend in bed liggen. Later zou haar vriend verklaren: "Als er een man in bed had gelegen, had ik me gewoon omgedraaid en was ik weggegaan. Maar een hond, dat trok ik niet."
Passing wind. She didn't know if it was him or the dog. It wasn't her. The dog was lying there on the living room rug between them. She was on the sofa, and her visitor, rather tense, was sunk deep in a low armchair, and the smell, rather gentle, came into the air. She thought at first that it was him, and she was surprised because people don't pass wind in company very often, or at least not in a noticeable way. As they went on talking, she went on thinking that it was him. She felt a little sorry for him because she thought he was embarrassed and nervous to be with her, and that was why he had passed wind. Then it occurred to her very suddenly that it might not have been him at all. It might have been the dog. And worse, if it had been the dog, he might think it had been her. It was true that the dog had stolen an entire loaf of bread that morning and eaten it, and might now be passing wind, something he did not do otherwise. She wanted immediately to let him know somehow that at least it was not her. Of course, there was a chance that he had not noticed, but he was smart and alert, and since she had noticed, he probably had too, unless he was too nervous to have noticed. The problem was how to tell him. She could say something about the dog to excuse it, but it might not have been the dog, it might have been him. She could not be direct and simply say, "Look, if you just farted, that's all right. I just want to be clear that it wasn't me." She could say, "The dog ate a whole loaf of bread this morning, and I think he's farting." But if it was him and not the dog, this would embarrass him. Although maybe it wouldn't. Maybe he was already embarrassed if it was him, and this would give him a way out of his embarrassment. But by now, the smell was long gone. Maybe the dog would fart again if it was the dog. That was the only thing she could think of. The dog would fart again if it was the dog, and then she would simply apologize for the dog, whether or not it was the dog. And that would relieve him of his embarrassment if it was him. Dog and me. An ant can look up at you too and even threaten you with its arms. Of course, my dog does not know I am human. He sees me as dog, though I do not leap up at a fence. I am a strong dog, but I do not leave my mouth hanging open when I walk along. Even on a hot day, I do not leave my tongue hanging out. But I bark at him. No, no. For 60 cents. You are in a Brooklyn coffee shop. You have ordered only 1 cup of coffee, and the coffee is 60 cents, which seems expensive to you. But it is not so expensive when you consider that for this same 60 cents, you are renting the use of 1 cup and saucer, 1 metal cream pitcher, 1 plastic glass, 1 small table, and 2 small benches. Then, to consume if you want to, besides the coffee and the cream, you have water with ice cubes and, in their own dispensers, sugar, salt, pepper, napkins, and ketchup. In addition, you can enjoy for an indefinite length of time the air conditioning that keeps the room at a perfectly cool temperature, the powerful white electric light that lights every corner of the room so that there are no shadows anywhere, the view of the people passing outside on the sidewalk in the hot sunlight and wind, and the company of the people inside who are laughing and turning endless variations on one rather cruel joke at the expense of a little balding red-headed woman sitting at the counter and dangling her crossed feet from the stool, who tries to reach out with her short white arm and slap the face of the man standing nearest to her.
enlightened. I don't know if I can remain friends with her. I've thought and thought about it. She'll never know how much. I gave it one last try. I called her after a year, but I didn't like the way the conversation went. The problem is that she is not very enlightened, or I should say she is not enlightened enough for me. She is nearly 50 years old and no more enlightened as far as I can see than when I first knew her 20 years ago when we talked mainly about men. I did not mind how unenlightened she was then, maybe because I was not so enlightened myself. I believe I am more enlightened now, and certainly more enlightened than she is, although I know it's not very enlightened to say that. But I want to say it, so I am willing to postpone being more enlightened myself so that I can still say a thing like that about a friend. A man from her past. I think Mother is flirting with a man from her past who is not Father. I say to myself, Mother ought not to have improper relations with this man, Franz. Franz is a European. I say she should not see this man improperly while Father is away. But I am confusing an old reality with a new reality. Father will not be returning home. He will be staying on at Vernon Hall. As for Mother, she is 94 years old. How can there be improper relations with a woman of 94? Yet my confusion must be this: though her body is old, her capacity for betrayal is still young and fresh. Traveling with Mother. 1. The bus said Buffalo on the front, after all, not Cleveland. The backpack was from the Sierra Club, not the Audubon Society. They had said that the bus with Cleveland on the front would be the right bus, but even though I wasn't going to Cleveland. 2. The backpack I had brought with me for this was a very sturdy one. It was even stronger than it needed to be. I practiced many questions, many answers to their possible question about what I was carrying in my backpack. I was going to say it is sand for potting plants, or it is for an aromatherapy cushion. I would also have told the truth, but they did not search the baggage this time. 3. In my rolling suitcase, I had the metal container well wrapped in clothes. That was now her home or her bed. I had not wanted to put her in the rolling suitcase. I thought that riding on my back, she would at least be near my head. 4. We waited for the bus. I ate an apple so old it was nearly baked, like a pie apple. I don't know if she, too, heard and was bothered by the recorded announcement. It came over the loudspeaker every few minutes. The bad grammar in the beginning is what would have bothered her, due to security reasons. 5. Leaving the city felt so final that I thought for a moment my money wouldn't be good where we were going. Before, she could not leave her house. Now she is moving. 6. It has been so long since she and I traveled together. There are so many places we could go. The fly. At the back of the bus, inside the bathroom, this very small, illegal passenger on its way to Boston. The busy road. I am so used to it by now that when the traffic falls silent,
I think a storm is coming. Suddenly afraid, because she couldn't write the name of what she was. A wa, wam, omn, owamn, womna. Hand. Beyond the hand holding this book that I am reading, I see another hand lying idle and slightly out of focus, my extra hand. Getting to know your body. If your eyeballs move, this means that you are thinking or about to start thinking. If you don't want to be thinking at this particular moment, try to keep your eyeballs still. You want some more? Okay.
great. Emre Gultekin, Thomas Baite, and Raphael de Kock. It was a bit embarrassing. I was too early, sorry. Thank you so much. It's horrifying to ask musicians for a kind of fade out, whatever. Dear all, here we do end this long night filled with the most outstanding short stories. En hier eindigt op een vrij beschaafd uur dan nog wel onze lange nacht van het korte verhaal. Wat ik nog zou willen zeggen, dank je wel aan jullie allen om hier te zijn. Thank you all for being here. Merci, mesdames et messieurs, d'être ici. Dank ook natuurlijk aan Flagey voor het fijne onthaal vanavond en aan de vele kleine en ook grote partners die deze avond mogelijk maakten op het Passa Porta Festival. La soirée, mesdames et messieurs, touche à sa fin, donc j'aimerais donc convier les auteurs à me rejoindre ici sur scène pour une photo en voor een laatste applaus for some clapping hands. Un très grand merci, Tahal Benjeloun. Watch out for the books. Lydia Davis. Arno Grunberg. Anne Enright. Christine Hemrechts. We have Amine Marouane pour la lecture du texte Antonio Carlos Segura. We have Enrique Vila-Matas. I forgot Shara Donovan. And we have Pierre Mertens.